This man alifanyanga hadi nikaingia kwa madawa ndo ninone. Sina kushowing mimi nilianzanga kutekwa nikiwa class 4. Sanika nikiwa na hizo mavitu zikafanya yani nikuange na mse mmoja kona low self esteem. Nilikuwa nafaa kuwa petite ndo anipende. Nikonde, of which nilikonda. Akasema anaanza kunipenda sasa juu I'm becoming that type that he wants. Something that I had to heal from was suicidal thoughts. When I was in primary, class 4, I used to get bullied. Now, my first bully alikuwa mwalimu. Alikuwa anaitwa Madam Kola. My mom alikuwa ule mse wa kunyamaza. Ule mse mwenye mwalimu akifanya ujinga hizi sema. Si madem wakapita hivi sasa niko class 4 hivi 3 class 3. Madem si wamepita hapo nimesimama wakaniangalia. Madem kawa watatu watu walikuwa nakaa washamaliza form 4. Wakaniambia wa na huyu kijana si akona macho sexy. Wow. Mimi nikajua sasa sex mimi ni mdogo ngashindwa sex imetokea wapi. Mimi huyo mbio kwa mokoro. Mam nimeambiwa kwa na macho sexy. I think after madam kunishow hivyo na nadhani walikuwa wananipima. I think nikakuwa na fear niko na macho kubwa na zinakaa vibaya. Kafanya yani nikuange na mse mmoja kwa low self esteem. Healing takes time. Alafu unajua venye kila mtu kwa different. Your healing may take 6 months, 3 months, a year. It depends on how you take about it. Unajua other people heal like I'm in my healing process nikukujie ndio unihilio part. After healing me I go to someone else mwenye sasa nitakuwa I want that guy. So I prefer heal tu peke yako. Don't give mixed signals to people like nikuonyesha nakupenda na sikupendi only for you to just heal me. In a wound ni kitu yenye umezaliwa nayo or kitu yenye imekuwa inakwanga kitu yenye imepasiwa down from generation to generation. Oza beba gari ya kwenda wapi kwa show ya Modesto ama aje? Ndio hivyo. Karibu Asapa ndani ya Kipawa. I'm your host Modesto alongside Lorinte Soti, my co-host Shikiria. Kwara. Niaje nimekumiss lakini aje umekaa na family member. Nije nikunoma. My blood bro. Walai, ujue unaweza come to watch but ujue it's only for private members, si watu hivi ama aje. Yes. Alongside cheki kagishodo, leo niko na kagishodo. Modesto. Misi goshodo pia. Si unajua yetu ni ndugu. Morio, si tumetoa nambali. Na ukoro samba uko chini. Our beautiful babes here. Sylvia umetoka wapi? Kariobangi South. Wewe ni home. Wala wewe ni home. Si ni home, si pia mimi natoka Kariobangi South. Wapi? 56. For real? Swear. Wacheni. Oh my god. When wa? Mimi. Ruai. Liuda. No, amba. Jezo ngwai. Kwenda ngwe gani? Kwanza unajua, acha nikwambie tisoti. Mniambie kaya niko na plan. Ujue, siambii watu wengi. Ni nyinyi tu naambia, sawa? Mniambie kesho itaweza. Nataka kuanza show yenye inaitwa The Red Eyed. Isho si waongojeni iitwe The Red Eyes. Isho iitwe The Red Eyes. Alafu hosted by The Red Eyed. Sasa nitakuanga nimevaa red kuanzia juu mpaka chini. Hadi macho ni red. Sawa? Kashoka kuweka red hivi na si ya Valentine. Ni show tu naenda tu natumia mimea za Mungu vizuri. Naandika kitabu mzima na kama na wasomeo kitabu hapo. Hiyo show inawezaje? Modesto ukianza na kulipa na kujenga. Walai. Swear. But tutakusupport. Ndio. Subscribe. Subscribe to. Otherwise, sasa wacha tisoti nikwambie. Huyu dem ndio amefanya nisikuwe nafanya show hizo siku zote. Nimekuwa nikimngoja. Sawa. Lakini yeye ndio alikuwa na postpone. Ni cameraman.
Kameramani ndio nikaa sijali tupambawa ama sijirada. Nimekaa tu nikimchill. Na nimekaa tu nikimchill. Ujue hii show ni ya kubamba. Niko na zawadi. Nimewaletea zawadi. Both of you. Imagine. Modesto isikuwe ngwai. Acha. Cheki. Nani atafunga macho ya kwanza? Tesoti funga macho ya kwanza usione sawa. Oh my god. Usione. Eki sikwe kwa ndiko. Angaja. Modesto sikutrust. Shikiria. Kumbe you're so romantic sometimes though. Sometimes ujinga niko abamisha tu. Wa! Ile tu yani kasho ya Modesto sibo yake sawa. Thank you for listening. Let's chocolate by the way. Alright. A romantic man. Unlike your boyfriend at home. Boyfriend yako mjinga mpuzi. Haizi kuletea kitu. Chocolate. Na chocolate. Naye nikitaja benta kwa nimechachisha. Hata kama ni Bob it's better. Kuna mademu nya hapati hizi chocolate. Wale Tesoti kwani uja receive chocolate for how long? Jonathan kama imekutouch. Uja receive chocolate for how long? Wait. And that leads us to our topic. Our topic today ni kuhusu inner wounds. Okay. Sawa. You know, inner wounds. Na before tuendelee. Unajua mempoa hapa anasafa. Acha nikwambie Tesoti kuna kitu before tuendelee hiza si ati kwa ubaya ama nini. Mimi nafili Tesoti tuseme kama wewe ni mdem, tuseme kanyi madem wawili for example na mimi ni boy. Mimi nakudai na bado na dai dem, si ndio? Wewe unanipenda na bado dem ananipenda, sawa? Na feel msee si ati nakutusi si but ni yeye. Na feel akiwa ametupambao sana vile ameiva alafu anakuwa option kwa msee. Imagine Option. Being like an option. You are an option to someone. Yes. Okay, like he has to choose between two people and then he's so confused to the point yenye ukimwambia do you see a future with between us atasema Why do yes. why do you have to ask? Ebu mudi. I feel like if you have the right person, you Not don't even even have to question yourself. Like it's supposed to go mutual, like wetu kitu mutual ama hakuna kitu mutual past yenye. We Modesto zime mkebe yako. Acha ngazime. Ndio manzi yako tampiga. We manzi yangu mgani? I feel like kama kuna mse you don't have to question your position in their life. And I also feel like mse mfiti aizifanya kila saa unajiquestion is it me or that. Nusemanga kama tumemalizana hakuna anga cha past that ati friends with benefit. And ni katu culture ya sai unapata mse wife amekana mse for so long, si ndio? Umse amekuwa na habit ya kucheat most of the time, amecheat and then the woman decides to walk out, si ndio? And then this dude decides to kuchukua manzi mwingine. Now ule wife wake wa past anaamua kukua side chick. But si juu ako na mtoi wake anafilezi enda mahali juu nani atamlelea connection ya mtoi it doesn't mean but unajua ujinga inakujia wapi? Ujinga inakujia mahali kwenye huyo baby mama bado anakuliwa na huyo msee. Mimi nashindwa kwani watu huko wamebahatikaje? Mimi mwaka sijanyanduana, imagine. Mwaka mzima. Tesoti, wacha nikupe story na nitakuwa nimejichomea. Kuna mamuri wangu. Wakisikia nitakuwa tu nimeuguza batiko sawa. Tesoti, kuna udem fulani huko ameninyima aje. Anaitwa Virginia. Sawa? Au kwa tu ameninyima. Na nakumbuka kuna mbira zangu hapa nasikia. Sikia. Wewe ndio uliita brother yako. Mimi sijaita family member kwangi online. Sikia. Udem nilikuwa nimemmezea mate aje. Alafu alikamingi kwangu mara ya fao. Sawa? Akapata. Unaona kuna base inaitwa rooftop. Best yangu alinipea kitu fulani ya kupaka kwa deki. Sasa ukipaka sikia.
Sisikie. Ni ya kuenlarge ama? Si ya kuenlarge. Wewe umefikiria tu kama yeye. Si ndio deki. Sikia nani tesoti. Si ndio deki. Unafanya hivi mate. Hivi kwa deki. No, Chavis. Sisikie inakaa Chavis. Unafanya hivi. Si Chavis. Si Chavis. Wacha wewe kwani umepata na Chavis? Na dunia unaona unafanya hivi mate, sawa? Alafu unashika ako kadawa hivi, unafanya hivi, alafu unafunga tu hapo tip na kapepa. So, alafu unatulia ka 3 hours, sawa? Sikia, nayo tu usikii kitu. Unaona after 3 hours ukimaliza nayo ukifungua hivi uko na dem. Sasa huyo msee alikuwa na date tufanye naye biz, mimi nauzia viongozi wazee wenye wamezeeka juu wako na madem na wako na do. Sasa mimi nauzia hao viongozi wa Raushi. Hii kitu inakusaidia kupiga mechi. Sasa mimi nimepaka na nikaita dem. Dem anakam anashika nini? Anasema, "Hai! Inakuanga hivi ama?" Nikamwambia hapana, kuna kitu yenye nilikuwa nimepaka but si ati inasaidia na kuenlarge ama nini, but ni tu yangu. Dem akaogopanga na kaenda. Sasa juzi tumeenda tumekunywa na yeye, nikaenda kulala kwake. Right. Tumelala hivi. Ni kusema hivi mtana pia mimi ni fala. Pia mamori wangu sasa hizo, huyu mori wangu amenidrop na gari. Hadi wananiambia, si unaenda kusikia fiti Modesto. No, unajua wewe dem nilimnyandua nini? Hakunipea nini, but jua nilizitema. Unajua alido nini? Alifanya hivi mkono yake. Alafu akapaka lotion mob. Alafu akaweka hivi. Alafu mimi nika I'm judging. My love, I'm judging. Unajudge nini? Si kila mtu ako na fantasies zake. Mimi sina. Sio ndio yangu. Lakini Modesto. No, na hiyo busy ya dawa sasa iliendaje? Uliuzia mzee? Sasa hiyo busy si mimi nikaokoka nikatupa hiyo dawa. Alafu nika backslide, nikaanza kutafuta hiyo dawa na siwezi fika bei. Ilikuwa how much? Na hadi aliniambia ngatoe shika hii endo sample. Na sasa juu unasema ungefika bei, ilikuwa kitu kaa ngapi hivi? I think maybe za 3 kidogo tu hivi. Ni kama cocaine, naweza kaa cocaine, but bestetu hapa after before story yangu alikuwa na inner wounds. Akona My love, this ends inner wounds. Unajua kwa nini? Kwa sababu mimi na feel nilimshow hivyo. Mimi tesoti mali nimefika. Mimi siwezi simama hivi ati una choose between mimi na mseka Kalito. Ama sijui una choose mimi na Brayo. Kasi mimi nini yangu ikubambi. Wewe tembeza. Wow. Juu pia mimi sinataka kupendwa. Bedhe unajua times men get wanachanganikiwa. Nani akikuletea vibe kaya yangu, si utakuwa confused on who to choose. Uongo mbaya. Hakuna Modesto akishinda na wewe leo na shinde na mimi kesho. Si atakuwa confused on who to choose. Kama anajua mali anafaa kukua. Sio ujanga mali. Juu unaweza pata you are getting kama mdem, unaweza pata you are getting both vibes from the dude. From like both the dudes, but then kuna ule mmoja mwenye you like unajua huyu if anything goes down huyu ndo niko naye, and then kuna ule mse optional, ule mse mwenye in as much as ako tu, but I don't think like unaweza jipata in such situation iko, but kuna kwanga tu na ule mmoja mwenye anaweza kupush to that limit. Tesoti kwani uko na machali wangapi? Mimi sina. Kalambada venye unaongea. Tesoti unakani kama uko na chali wa kukusikizishia fiti. Kuna chali mwenye unaweza piga tu simu, huyo ndio kujaza ka fridge. Kuna chali tu kidungia hivi tenje unajua leo lazima nikule KFC. Acha nikwambie mbele ya Mungu. Mimi sija date tangu 2021. 5 years. Yeah. But ingine ni kujibamba. Napo katikati pia wewe nilikuwa nataka kukuuliza. Ni madem, mimi kuna tena kanga hivi nasikia,
tuseme before niokoke sasa, kuna time nilikuwa natema hivi jaba nasikia we yo nisiposaidika hapa mahali kuna time kasa hii time ya baridi usikii mahali tu nasema wa inaitwanga ovulation. Walai time of ovulation Time of ovulation. Hebu nieleze sijasikia hizo. It's when your womb releases an egg, ni time yenye uko fertile. So time yenye uko fertile uko na nyege zingine zenye na you last for how many days? You last for how long? Probably 5 to 7 days. Walai unasikia tu umewaka hivi. See that's unaona nika paka like when Akiwa the cat on is on heat. Unaona paka kifanya Pia unafanya ngeo. Sasa sinafika time pia you feel like Walai wacheni. It gets to a time you Alafu feel like sasa that. tuseme ujapata huyo mse. Kama Silvia una dealingiaje hiyo. That's why kuna kitu yenye inaitwanga self control. Hebu tusikie. Akaza tusikie Silvia. Juu Silvia alinishow ni church girl. Pia ni church girl. Haiwezi. si pia wewe ni church boy. Si tunajijua, si tuko huko kutubu. Kuna unaendanga church kutubu juu ya dhambi na kuna ile kama na tesoti tunaenda church juu mambo fulani ili happen kwa life ikabaki turudie Mungu. Nini ilikuwa happening? Mambo tu ya dunia. Alisema. Modesto alisema alikuwa na shida ya kunyonga ndo kaenda church. Hapana. Kwanza achana hiyo. Si ulikuwa na church ile ya kukoniwa. Spia ule amekoniwa. Nyi wote mmekoniwa pesa ya kwenda majuu. Kwanza hata hivyo nilikuwa najaribu nikumbuke story. Wacha ngusho. Kuna hapo agency inaitwa Summer Waves. Summer Waves wameniambiaje? Modesto si tunakupea wera ya kuadvertise. Na tukupeleke wapi? Canada. Ikikakuwa ni how much? Sini 3. Sijui na kama 500 zao. 500,000. Sasa ikakuwa ni sawa. Sisi tukaanza kulipa na installments. Tukatoa doza kwanza. Msa nikaona yenyewe ni kama naenda. Si nikatafuta juu nilikuwa nafanya caregiver, nikatafuta mabeste wakaekelea. Morio kwanza kuna morio mwingine najua amekelea karibu ngiri so 2, mwingine amekelea. Kumbe huyo msee ametukon. Anaitwa Summer Waves. Wewe jua kaa uko hapo nje umekelea Summer Waves. Wewe jua umekoniwa. Na kuna emergency mob wase wanakoniwa. Kama mimi nilikoniwa, amebaki na 60 zao yetu. Na hapa alikurudisha. Sasa alituchezea mind game. Mokoro si msame itwa Stenje ameshikwa. Baba kumbe huyu boy ako 30 years. Na baba yake wanachezanga na hiyo game na babake ni mzee hata una adabu kufa. Sikia, babake ni mzee. Unajua wanafanya nini? Anakuja ati juu mtoto wake ameshikwa. Babake analia na ujue ni mzee. Mokoroshi wakamwonea huruma. Wakasema wakaachilia akaumisha hapo Mokoroshi juu kambao. Ikakuwa ametoka. Toka hiyo day. Si alipigia babake. Ule mzee alikuwa analia. Akapigiwa. Mlisema hizo zingine mnarusha lini? Wewe uongoje ufuate sasa order. Unajua ukirecord kwa police station uwezi ifuatilia hizo mpaka upitie kwa makarao ama koti. So msezi tulipa tena mpaka makarao waitishe. Awalipange after every month. Si tuliandikisha hivyo alipangi. Na si akikosa kulipa you are supposed to take to go back. Si tulienda back makarao akasema si nyinyi mlikubali achiliwe. Si tulikuwa tunataka akae huku mpaka amalize. Hivyo ndio pesa zetu zikakunywa maji. Kawe unajua uko Summer Waves. Hadi mimi nilioshangaza. Uliendanga hadi nini VFS. Kupigwa hizo mabiometrics. Wapi sisi kuwaenda mahali niliekeleanga tu. Wewe na hadi wewe ulikuwa fala aje. Si wewe na fala na mimi msanii. Lazima ulitishwa hadi pesa ya documentation. Sizo zote mimi naitishwa. Wewe kwanza wewe ulikoniwa how much? Juu unanichekelea 300. 300,000. Na yeye. But zilirudishwa. Canada. Kwenda Canada. Ulikuwa unaenda Canada kudu?
Nilikuwa nimechagua ya caregiving. Okay, tuone hivi we are caregivers. I imagine Modesto akaenda kupanguza mzungu shonde. Kwani lazima ikuwe shonde tu mama. Si kwani caregiving. Watu uchachishe story ni shonde. Ikwangisho. Italingana unapapi. Ngoja, unaona venye unachenchingi mtoi diaper. Ndio unaenda kuchange wazee. Alafu unaweza wa change and then lakini jo unaweza kula mama ingekuwa easy. Wewe acha. Hizo form sina kwambia niliokoka. Unanichachishana unaona kuna malindechu in the house. The sorti hadi uwezi nitengenezea CV unataka tu nikae kimaraya tu fulani. Hata hivyo angesikia. Ona, si Modesto angesikia. Wangesikia Modesto akitoa ile story ya alikulana na mama. Mama akamfinya hash. na maybe hadi nishaona. Usha gani hiyo? Wewe si mimi. Wewe nkatelo. Sikiza sasa. Ngoja, si nimekupea kazawadi umefilaje? Unajua lini show? Tesoti ama pia nyima fans mniambie. Naweza taka kuiweka tu public ama tu nijingore tu unaona kwa maisha juu we only live once. Udem mimi naona meiva unaona. Kama sasa nataka kumrushia mistari noma. Sasa nataka naweza iweke hadi public. Nikatie udem akwe anasemanga Modesto ananiambia hivi ndio siku yenye tutakosana udem nijue shida yangu iko wapi. Niambiwe ama akunywe maji akispit ujue ako in. Walai urushe mistari. Sinani na simeze. Si utusaidie hapa maji ya kunywa. Gesi ngainga from Gatondo. Cheki sunsaidie maji ya kunywa hapo. Msaidie maji tu ya kunywa. Leta tu maji. Sasa ona. Umesikia? Wewe umeelewa ndio siku yenye Kalito nasemaje? To record from now the life of Modesto vile nilianzanga kukatia udem mpaka siku yenye tutakosana ndio siku yenye unamkatia juu chali yake amemchukulia ka option na manzi mwingine ama si ndio mbona anachukulia ka option na mimi naweza mchukulia ka the better option ka saf. Wow. Wow. That's nice. Oh my na bado usikie tu nikiumungu. Acha sasa weke maji na kupeana zama. Unajua bado mamistari tesoti. Gesinga na wewe. Cheki jamaa Gatondo maratiaji. Unarete maji na hii. Lakini kwa sawa. Ude manakaje. Ate ndivyo umekaa. Mnaja nadayaje? Unakaa vibaya umeshuka unakaa rasa. Si ndo Sio huyo jamaa. Sasa sunate kikombe udem. Hakuna kikombe safi. Wembe. Nipe iko sawa. Ukiwa hivyo na vile mimi nakubeba kama baby girl. Sawa, you can sip the water nione kama mystery zangu zinane. Juu ukikosa kutema hiyo maji. Ukitema umebant. Kama naweza jua unaingia box ya Modesto. Wewe acha. Na ukiingia box ya Modesto wale na kudharau. Acha hiyo kana wivu. Cheki, okay vizuri usijimwagilie maji, si ndio? I think me tu peke yake ndio nafaa kumwagilia kitu. Modesto. Ukimeza maji ama uteme. Sikia sasa. Haya, ya kwanza. I wish ungekuwa Ruto. Unajua kwa nini? Juu ningekuwa uongo. Sawa, ndio ingine. I wish ungekuwa maandamano. Juu ningekuwa tear gas. Wow. Oi. Tear gas aje. Kama wewe ni bangi, basi mimi ni nyoka. Juu ya I wish ungekuwa vitisho baridi. Basi ningekuwa Murkomen. Kani zimekataa zote. Zimeisha.
Skin kazi meisha. Wala sijakubamba. Nani ameshinda? Sylvia wins. Wala. Meza tu. Tumetisha baridi. Kama ungekuwa kama ungekuwa gun basi ningekuwa Sakaja. Kwa nini? Go deeper. Sasa ona shida yako ni unapeana line but you can't go deeper, don't say I get the joke. Si to go deeper, so I'll go deeper with my nini. Sio jarada. Nimerada. Kwani nimekubo? Kwani leo mistari imesawa wapi? Nimekunywa maji. Umekunywa mistari zangu zimekunywa maji. Hadi akakunywa maji. Kuna siku yenye tumeenda roast of Bensol. Bensol alikuwa na roastiwa and then kuna huyu msee Chaksi wa podcast. Mic check. This dude alikuwa anatoa jokes. Jokes zina sound funny kwa kichwa yake. But kwa mdomo it sounds like nothing. So wewe labda yako inabamba kwa kichwa. But then ikitoka unaideliver in a way that mimi ndio naambia hivyo. Sinasema umeshinda kudeliver. Mimi nimetoka familia kina Chaksi. Lakini Chaksi akona dose, no? I can't miss na dose. Simfani. Wallahi. Chaksi simfani. Mimi sijasema hivyo. Kwa hivyo tu ni podcast imebamba. Chaksi simfani. Tu chama. Acha tu nisikie hapa mimi niko kwa gishote sasa. Ana. Nikuulize. Wallahi hakuna mstari yangu imekubamba. Kwani unapenda maboy wanakaaje? Si matured men. Oh my god. Unajaribu kusema uko sawa Modesto, uko sawa. Wewe ukiambia uko sawa, wewe jua you have to pull up your songs. Uko tu sawa. Ana mambo. Ama unapenda kizungu? Uko tu sawa. Hebu jaribu kudeliver na kizungu. Sawa. Aita slap hadi. Labda inaweza slap. Sasa na yeye asha jump into conclusions. Msatu. Nadi nimeshuka nashinda nilikuwa nashuka nini na yeye ndio nilikuwa nashukia. Like nywele ukiona mpaka uiangalie kwa kisu. Haina mambo. Sasa okay, ama mtu akiwa nyuma yako ndo hata umeshuka. Nimefeel nimeenda down. Lakini sasa niwaulize. Unaweza semaje kuhusu mademu wenye wao hutumia drugs wakiwa wamebeba mtu mwingine kwa tumbo? Perspective yangu? Ako tu sawa. Na wewe unaweza semaje? Haikwangi kupenda kwa mtu kutumia. Hata mtu ajuangi ukifika hata 3 months. Going through. Maybe umepata baby daddy mwenye yuko sawa na kupea stress, analala na other women. Obviously you will get depressed and that's unapata most pregnant women they either drink iyo kusmoke weed ndo wa escape from reality. Sasa mimi niliona with Christian Rock, si unamjua Christian Rock? Unamjua? Baby mama wa Blueface. Christian Rock. Baby mama Blueface. Ule mwenye amebeba bust down 30 So yeah, that dude alika udem kwa position yenye udem akona tattoo 7 za umse. Udem hadi alichora sura ya baby daddy wake kwa uso. So uchali alipea udem ball. Like most of the time alikuwa anampea ball, alikuwa anamforce aende atoe most of the time. So alikuwa anatoa and then ikafika to a point akaambia uchali I can't do it anymore. I'll just have to keep this child because I'm tired of all this abortion. So it got to a point whereby aliamua kukeep your ball. And kukeep your ball uchali alikuwa anamkunyisha Hennessy mbaya, alikuwa anamkunyisha mapombe like umse alikuwa anaenda kwa table anajaza ananunua tu maboti every time.
So dem ikafika tu time alikuwa analewa, alikuwa anasema either way pombe inaenda kwa tumbo haiendei mtoto. Ikafika tu time dem akaza mtoi sai ako 1 year na bado anakaanga kageke. Walai Anakaanga special, yani mtoi haizi move. Anakaanga in one place. Mtoi atajai like songa. Alafu unasema ako tu sawa. Mtoi yuko mtoi ubuliwa like frequently. Ni J.O. Hennessy. Ni J.O. Hennessy, and then udem alikuwa na smoke every time, and then like most of the time alikuwa na stress yake juu baby daddy wake pia. I don't know sijui ni Stockholm syndrome ama nini, kwa sababu udem, do you know what it cost for you to have like 7 tattoos of someone? Uso yake si hata jina. Uko na tattoo umechora juu ya mse wewe? But wase wengi mimi hujua kama time nilikuwa na kuchora tattoo ni juu nilikuwa na depression. Ulikuwa unataka kuchora juu ya dem? Si ile time nilikuwa nimeachwa. Sasa nilikuwa naona usikie, nilikuwa naona ile uchungu yenye nataka itoke, maybe ni tuonge kweli kuna wase wanachoranga tattoo na pia kupias juu ya pain. Juu ya pain msa get rid of your pain. Tattoo zangu nilichora shule nikiwa high school, but sikuchora juu ya mse, nilichora juu ya pia pressure. Madem mwenye nilisoma nao like see that time nilikuwa form 2 form 1 hapo. Tattoo yangu ya kwanza nilichoranga na punch 500 bob. Kulikuwa na kadem alikuwa anaitwa Lavenda, alikuwa bully, so alikuwa anani bully most of the time. And odem kukua bully alikuwa ngana tattoo ya butterfly kwa mkono. Sasa unajua wale badem mauru wale alikuwa anakuja shule, alikuwa anainua hivi, mimi naona tattoo na admire. Kwetu hakuna mtu mwenye akona tattoo. Brother wangu firstborn ako nayo, but I jejulikana vile. But sasa mimi I was like I'm breaking the norm, acha pia mimi nichore. Nikaona nimeshika kapanchi hivi, nikaenda kwa msee mwitu akanichoranga sasa tattoo ikatokanga kombo. Wapi? Kia Michael. Tattoo ni uchungu, but si uchungu vile. Kwanza kuna moja. Nini? Nimeona hapa. Hapa. Karma. Umeandika karma? Karma, ulikuwa unadhani ni kama? Jaezi kwa kama. Nilikuwa hata shida si kama. Ungekuwa lakini umeandika kama. Ningeshinda kama kwani hii stingo na yeye alikuwa ameipenda aje. Hadi akaandika rebu. Nilichora karma juu that time is a bitch. No, that time nilikuwa nasikiza tu ngoma karma, you know, most people are like karma is a bitch, itamurudia nini. So I was like, let me just go and draw. Kalisho utachora wapi? Akasema nichore chini ya shingo, and then akachora. But then it's one tattoo that I don't even think of. Wallahi, ukumbukangi hata sijuangi niko na kitu kai. Ndio labda mtu ananiambia, umechora kama kwa mgongo, jua tu unatanga kama. Si kama ni karma. Ndio na kuifunika. So mzee wangu uchora 7, akishachora 7 za umse, na alikuwa anachora uso. Do you know dem alichora uso ya chali yake kwa uso yake? Hiyo ni ufala, sikia. Sasa kuna unaona hivyo vile umesema mtoi asializaliwa akikaa hivyo juu ya vitu zenye umse anadu. Mama yake alikuwa anajua. Unakumbuka ile story tuliambiwa kwa VRC ati acha tu show you. Kuna ule madam alikuwa ametulia hivi na tooth. Akasikia nyenje inapita juu ya tumbo. Nyenje nedo? Cockroach. Akasikia cockroach inapita juu ya tumbo. Na kulikuwa na cockroach. Akaruka, akapiga nduru na akatoka mbio. Sawa? Sasa hiyo ni time enye ako na tooth. Sasa tunaambiwa na Father Biju. Sasa si huyu mtoi akazaliwa. Mtoi hadi after akwe mkubwa ako past 30 years bado huogopa nyenje. Umesikia story? Acha ni dig deep sasa. About hiyo ina wound. When ulikuwa unasema si ndio imetoka. Maybe Sylvia, you might have a ina wound na ujui. Pia mimi nikiwa rika yako nilikuwa na ina wounds but sijui. Maybe nilikuwa naishi na low self esteem. Si nilikushow? Until nikaenda VRC. Mimi heal like kama 3 months ago ndio nili approach them hivi kwa match. Nilikuwa nimefurahi. Wewe kwani ina wound yako ilikuwa kuogopa madem? Nilikuwa naogopa madem. Nadhani juu kuna dem
Kuna ule dem nilikupeanga story aliniambia niko na macho sexy. Acha kucheka. Niwape hiyo story ama niache? Si mimi nimesimama hivi kwetu, acha niwa demonstrate. Hivi nimesimama hivi hapo kwetu kwa mlango kwa gate. Si madem wakapita hivi, sasa niko class 4 hivi 3, class 3. Madem si wamepita hapo, nimesimama wakaniangalia. Madem kawa 3, watu walikuwa nakaa washamaliza form 4. Wakaniambia, "Wa? Na huyu kijana si ako na macho sexy." Wow. Mimi nikajua, ai sasa sex. Mimi ni mdogo ngashindwa sex imetokea wapi? Mimi huyo mbio kwa mokoro. Mam nimeambia niko na macho sexy. I think after all madam kunishow hivyo na nadhani walikuwa wananipima. I think nikakuwa na fear ya niko na macho kubwa na zinakaa vibaya. Unaona? Ndio unanichekelea. But you don't know, I got over it. I know I'm handsome and my eyes are perfectly made. Exactly. Oh my God. Hizo ndo zinaitwa inner wounds. Apart from hiyo nilikuwa na sina kushowing mimi nilianzanga kutekwa nikiwa class 4. Nikiwa na hizo mavitu zikafanya yani nikuange na mse mmoja kona low self esteem but sai wanasema so sivyo unaona wewe vile unafikiria ati uko second option you might have an inner wound. Ebu elezea us what is an inner wound to Sylvia, my girlfriend to be. I think inner wound ni kitu yenye umezaliwa nayo or kitu yenye imekuwa inakwanga kitu yenye imepasiwa down from generation to generation. So like kuna norm yenye breaking the unbreakable. It like ile yenye unasema you know what Kenya nimepitia kwa familia yangu inaisha na mimi. So it even inner wounds also applies to the Bible. Iko pia kwa Biblia. You see when Abraham started to discover God or know God and then God started showing up to him, God aliambia Abraham alikuwa above 100 years. God aliambia Abraham, what you have to do before you serve me and before your family serves me, you have to get circumcised. You know? And Israelites, then they used to get circumcised. Watu walikuwa na circumcised as old as 8 days old. So that means like God alimwambia, go back to your inner childhood by getting circumcised. And then from there, you'll be healed, you know? So it does not even like apply kwenda kukatwa your foreskin. It applies to your life. Like before aduinge kwa relationship ama wa accommodate mse kwa life yako. Ndo adi back to you actually when you're sema you feel like an option. I feel like kwenyu like they have given you a chance or they have not given you a space where you have to express yourself. That's why you feel comfortable accommodating yourself with other people kwa mtu mmoja. So you have to go back, heal yourself and be like, you know what, nime accept, ishafanyika, you know, now I have to change it for myself, you know. So as in admin kisema the last time nimekuwa kwa relationship like literally real relationship, mimi nakwambia nipige mse magoti kwa duster. And then I had to go back. I was like, you know what? Umsanipendi na hivyo. So let me go back to my childhood. And then I went back to my childhood. And then I looked at it. I was like, niko na mabro wananipenda, niko na madhe ananipenda. And then uni mse mwenye hata siwezi mpigia one call away. Ni mse mwenye haizi nini. So ikaneka, you know, squeeze hadi mse akiniacha I'm like, unaniacha mimi napendwa kwetu, you know. Kwanza ukikuwa na hiyo mentality ya hiyo positivity ya ukiniacha napendwa kwetu, so you have to heal it. It's different. I think ndio maana unadu hivyo. Iza mimi nakujua sana. She's the only child. You're the only child. That's why guy. Na mama peke, it's okay, it's normal. But you have to like for you to heal but it. But mimi actually zampenda dia jisahau. So unaona umemrushia maluga na imekata. Hapana, na umempea chocolate na lakini ndio mtu and into another relationship you have to heal from your past you actually have to heal from your inner child. Nini umemiss like for me personally mi sijakaa home na my mom sana or my family sana kwa sababu mimi nimekaa na shule.
And then kama ni home ni ile like home iko but in a way like for me nime feel closer to my home now that I've grown. But in reality when I was a kid it was not that. It like mimi nilikuwa ule mkidi watu wengine wanaona mimi msekierere sana, but also in reality nilikuwa ule mse wa kujificha sana. Like singefungua mdomo niseme mother nimefanywa hivi, nimefanywa hivi. Juu najua watu wa kwetu wata reactive, you know. If I go to my bro and niseme nimefanyiwa, it will be like drama. And then kama wewe ni mse mwenye unachukia drama, you would actually hate yourself for such kuambiana like also in a childhood yangu ni ile like mimi sikuwahi open up. Umepitia aje? Mimi sikuwahi open up. I think mimi nimekuwa msee mwenye in as much as wase wanaona mimi msee mwenye niko open like kila msee, mimi ni ule msee mwenye sikuwahi open up. Mimi hadi nili open up kwa mamangu recently. I was like, "Wewe mother unajuanga mimi nakuanga hivi." And then you know, mimi semanga marafiki zangu wananijua better than familia yangu. Or like you know when someone says mzazi wako anajua unafanyanga hii, I'm like hata akijua atafanya nini, because most of the time they have not been in that space. But I feel like familia na yakanga kwa space yao, like they know that part of me, and then the other side the people know that part of me until it catch up to them later. Or maybe you know, like most of my family members didn't know I was a political person. No one knew I was very political or a very competitive person. Even shule nilikuwa very competitive, debatable. But then mamangu ni ule msee wa Lori unajua Mr. Kangi maneno, you know. My mom ni ule msee mwenye apendi maneno, ni ule msee mwenye ako chilled. So obviously ukikuwa na mzazi mwenye ako chilled, you wouldn't even want to involve her kwa business yako. Ni ule msee mwenye anatetemeka every time. You know, ukifanya uchenzi kiasi anatetemeka. So as in hiyo bringing it back to my inner childhood, ni ile like the way I was scared to open up to my family, my parents, my mom, my brothers, is the ni kitu yenye nimeheal. Like say if things is wrong, like kama umenifanyia kitu mbaya, I open up, I'll be like umenifanyia kitu mbaya na ni mbaya. So either you deal with it or I'm walking out of that door. So as in most of the time, say if you actually learn your weakness, then you can't accommodate some things from other people. So that's why nakwambia kama mtu amefanya feel like you're an option, they have to choose you. I guess you'll be like, you know what, you look back at your family, uone mamako anafikirianga nini akikuona, mabro zako anafikirianga nini wakikuona. If you see me, let me tell you, pia something that I had to heal from was suicidal thoughts. When I was in primary, class 4, I used to get bullied. Now, my first bully alikuwa mwalimu. Alikuwa anaitwanga Madam Kola. My mom alikuwa ule mse wa kunyamaza. Ule mse mwenye mwalimu akifanya ujinga hizi sema. Mamangu ni ule mse mwenye alikuwa analia chini ya maji. But juu ni mkidi, you can't see it. So most of the time I was bullied. I couldn't say it at home. Uticha najua, kuna ule ticha mwenye akikuangalia na kuchukia. So nakumbuka ile time ulikuwa unasema kuna ticha alisema ati utakuwa mwizi upigwe na mob. Sasa mimi nilikuwa na ticha mwenye alikuwa anasema sitamaliza shule hadi class 6 ndapata mimba. Wacha. Like that woman was like standing on the ground with it. So I would tell my mom kuna ticha ananiongeleshanga hivi na ananiambia nipige magoti. Mamangu ananiambia sasa umefanya nini? And then I had an evil sister-in-law. That sister-in-law akiambiwa shule, Lorita kuna my boyfriend. Ni hivyo yaenda kusema. So obviously jumelelewa katikati ya wanaume ni viboko like mi mali nimelelewa ni mali books is a must. So hiyo kusoma, hiyo kukaa kubuliwa ili nifanya nikajikunja most of the time. Like most of the time I couldn't say such things. And then when I couldn't say it even happened that I couldn't speak up about a lot of things that yenye nimeongea before kwa podcasts, no? Bana. So I had to like go even kwa relationship yenye ilifanya hadi nikahil in a childhood nile yenye I was begging this guy. I was like usiniache akiwoye na hiyo sana nipiga magoti kwa dasta chafu. Unajua umchali aliniachanga akaenda BBW brother. This man alifanyanga hadi nikaingia kwa madawa ndo ninone.
but it didn't work. Me, I used to be like a small body. I used to be like a small body bitch. Petite, ama. Yeah, I used to be very petite. And then now I wanted to grow fat for this nigga. And now I was like, sasa mbona uko na mimi? Like, ilikuwa a lot. So until it came to a point I was like, Tesoti, you have to choose yourself. Mpaka leo me, anything that happens is like, I think kila mtu ashaipitia hapo. Juu pia mimi nishaikuwa na ex. Sasa mwenye alinipiga ile karakta ingine hapo noma. Nilikuwa nafaa kuwa petite ndo anipende. Nikonde, of which nilikonda. Akasema anaanza kunipenda sasa juu I'm becoming that type that he wants. Imagine it happens. Like nyinyi mnatucondition. Asa mwambie modesto. Ngoja, kwani ngoja tu kuna kitu sielewa Tesoti. Mimi sijui ni do sina ama ni sura sina ama mimi sijui ama ni mimi sijui ni nini sina. Sijui mimi nasikianga tu story mob vile wasi wako na madem nini. Mimi bado mimi ni msanii na bado sinanga dem. Nashindangwa kwani Tesoti nikuulize. Ndio maana nimekuambia tuanze kuona saa hii mkikatia udem. Kwani Tesoti wewe ukisofa vile umenijua unaweza sema shida yangu ni nini? Juu mimi Tesoti hii mwaka mzima I swear na si kitu na joke nayo. Bado nimekuwa nikienda VRC. Saa hii prayers zangu nipate manzi. Hata naanza kuona zile madem nikitoa zile video nikisemanga sitaki madem nini. Kaujui hata nilizidi. You know you are claiming it to the universe. You are like, and the universe gives you what you ask it. Sasa unasikia nafa natembea hivi na mabeste wangu sai kila beste nkako na mtoi mimi ndio sina mtoi. Acha kwambie hadi mimi niko sasa hata wewe mimi nakwambia mimi niko condition kwetu kwa nyumba. Kila msee ako na mkidi apart from me na blood wangu. Ako hapa big up. Hadi mimi sina. Mimi na blood ndio. Sasa mimi sina. Mimi na blood ndio tuna. Mimi na blood ndio tuna wakidi. So baadhi ikifika time ya kuomba naomba kila msee apate mkidi. But then niambia baadhi ukiniombea nipate mkidi usiniombe nipate mkidi na mwanaume mbaya. Kwa sababu let me tell you. We unaweza tumwa ahera na upate a better person. Yeah, ndio sikwe baby mama ukwe tu wife. The wife no, to that it's not person. even about a wife. Ni ule mse wife ni nini kucommit nini kucommit like sikwe na yote tolia baby mama. Commit ni ngumu. Unajali kama si ati na kujudge ama nini. Nkai said ni hell, he said ni hell. Weishia. Wallahi. But mimi nasema kucommit ni ngumu. But mtoini a biggest commitment. That's unaona wase. Kama unapenda msee, mbona usicommit kwangu? Kama unanipenda, uko ready kukaa. Unajua mamangu na babangu. Mimi naingia kwa relationship wakati dem ataza ama wakati dem ako na period ya pregnant. Jumi my ex used to look for me wakati mwenye ako na yeye alikuwa na dumbo. And even after amezaa he still looks for me. Kani umevisha mechi aje? No. Si story na mechi. Unajua times unapatanga mtu mzuri, you fumble that good person and then after some time you start regretting fumbling the person. Yeah, like for him, regret. For him alikuwa ananiambia sikuwa nampea peace and the girl was the peace. So si mimi nikamwambia okay let me just walk out of this relationship. Si mimi nikajitoa. Wakakaa dem akapata dumbo and then alikuwa bado ananitafuta. Ananikola I never used to pick even. Mbona bado he had your number angekuwa mkula block. There's no need of blocking someone. And watu wenye wanafaa kuona your life going on. Can una miss? You don't. And I don't miss him because I don't pick his calls. No, you don't. You don't have to let someone seeing your problem. Wewe unaambia watu ni wachawi huko nje. Mimi nakwambia kama nimekublock. There's no need of blocking him. Unajua in as much as he played a bad role of leaving me, kuna ile good thing. Unajua at times you're not supposed to look at them. Kama ya rochafu. No, kama tumeachana tumeachana. Sawa yes. Lakini hata kama mbaya gari sidai. Lakini mnapendana alikuwa mzuri. Na that's why iliisha. Iliisha lakini siwezi angalia the bad perspective. The moment we called it quits. The moment we called it quits iliisha. Hakuna block. Tusikize Tesoti. Listen, ni kama
wewe unajua hii wewe tuseme kwa market, wewe umekaa market, hii ndio imekuja market, unataka kuharibu. Wewe mgeni. Utaka kwa soko and you realize this man ain't shit, by the way. Siku yenye I was there for that guy. No, she found me. I was there for that guy wakati alikuwa low. Because he needed someone to talk to, someone to be there for him, and I was there. So let me ask you, venye alihii ndo akona sifai, ndo akona hiyo time sasa ndo akaanza kuona shida yangu, nimenona sana, sijui unanipea stress. Kwanza hiyo time ndo alikuwa anaanza kuona na kujenga kwake sana. Naenda alikuwa ananiambia nikuje tukae na yeye, lakini hiyo time venye udem alitokea woof. Please limit coming to my place. Kujanga Monday hadi Tuesday, hizo zingine sitakuwa around. Na sizo atakuwa around. Ukikuja unapata hao ni safi. Na unajua chali akiishi peke yake obviously ataacha nyumba ikuwa safi. So unapata manguo zimekunjwa. Alafu for him alikuwa mtu wa messy. So hiyo time ukirudi ni safi unashanga mbona hao ni safi na kujua. Mimi nasema nikajipata kwa situation inge hapo bila feelings. Unless ninjuanga imenieka hapo. I kept on going back to him. Modesto kama him. Brako ameshtuka. Tunasema unless mimi nisema kwa situation Modesto. Mimi kwa situation uchali alikuwa ngana mdem. Alikuwa na mkidi. And then after amekuwa na mkidi, like haikuwa vile nilikuwa naenda napata demu yake amepika chapo tunakula. Right. Udem akuje afue oshe vyombo afanye nini change bed. Mimi nimeenda hapo kula. Basi ulikuwa benchi. Mimi nakwambia mimi sikuishika vyombo nikaosha kwa hiyo nyumba. Hata food sijaishika hapo nikapika. Siliko na kwangu. Naenda kufanya kazi ya si ameamua huyo ndio wife material. Acha wife afanye kenye wife anafaa kufanya. Wewe utaki kusikia. Unajua ni kama hamtakuwa mnapatana kwa sababu ndio nakwambia kaa kwa soko utajua soko ni mbaya. Inaharibingio nyanya nyingine. Unaona? Lakini unajua pia hakuna haribu nyanya hata ringekaa kitu. Sasa hiyo nyanya imekukataa. Wewe Modesto. Ndio kana nasema. Lakini unajua for this other guy siezi blame because for him also akona tuseme tu your trauma from past relationship. So I think that's why he's missing kulizaje to Sylvia. Vile mimi naona umeiva. Kama tuseme ni kupenda huyo dem Kalito, mimi nampenda the rest of my life. Unaona? Sasa nashindwa ati anakuwa second option. Ama una okay, like I'm not a second option. I know, like yani unajua vile unafaa kumeka kwa baby girl. He does. He tries his best. Anafaa kuiba ndio akweke vizuri kaa hivi. Nakwambia sikenye utajua kujieka ndio sikenye utajua wanaume kenye wanafanya is nothing. Sasa ngoja acha niwaambie, ushajiuliza wale watoto wenye wao huenda against wazazi wao, unadhani hao wazazi wasemaje? Mimi naweza nadhani wewe mzazi anaweza sema kama ametulia tu hivi kani mzae I regret aterio siku. Mimi mamangu anasema ngoja usikie aterio siku ningeva CD ama usikie amesema na hiyo siku mimi sikuwa nataka ni mama na nilikuja nikiwa mlevi kasi ingekuwa mlevi singezanga hiyo kitu. Mimi mamangu ajaiko ule mse ati I regret. Mamangu ananiambia Lori nimelea wanaume lakini wewe ni msichana na umenisumbua. Mimi mamangu you know wala nimesumbua mamangu. Kai. Mimi nishaifanya hadi mamangu akafukuzwa na madogi. Right. Ati akihilapo. There's a time I don't know, nilikuwa nimechapa na shule. Mimi nimisumbua. Mimi nikipata do mse mwenye atai kula fiti ni mamangu. Mungu ya Rabbi mweke vizuri. Amen. There was a time nilikuwa shule, I think nilikuwa story ya kupigana. And then they were like, by the way Casey haitaki auntie that time nilikuwa nasoma boarding school Ushago. So anything come up they would call my cousins or my auntie or my uncles. So
that time yenye niko shule the manager was like mother na tulipanga school fees na tujaimwona kwa sababu mimi mamangu ana time ya kukuja shule kusolve issue. Mamangu apendi maneno. So one time nikapigana wakasema this time tunataka mzazi mwenye amekuzaa. Mamangu akaitwa kutoka Nairobi. Sasa nasema Webuye. Na sasa masomo ya Vihiga. Mamangu akatoka Nairobi usiku. I think kitu kama 7 p.m. and then she got to Western as early as 4 a.m. After alifika Western 4 a.m. kwa boma hawezi ingia too far. So mamangu alifika tu hivi kwa barabara. Maumbo ziliburudisha hadi kwa barabara. Mamangu akaenda kulala kwa barabara hadi asubuhi. Asubuhi venye ilifika ndio madogi zimechill, haina maneno. Mamangu akapita akaenda akachange akakuja shule. And then akasolve case hiyo. Sa my mom alikuwa tu analia. Mimi nakwambia guy, you know that guilt. But that guilt haikuwa inani hit then. Ilini hit now that enyo nimesumbua. Ndio. So now hebu kwanza mamako msamaha before tuendelee. Mampole. Unamwambia hivyo. Pole yangu ni ya kumnunulia kibunga ndo. Mashallah. So one time I don't know but mamangu ajaisema ati I regret kuzaa mtu fulani. Mamangu anasemanga tu umenisumbua hata sijui nilikurogota wapi. But then ni ule msemo mwenye ati I regret sijui ni kama kuna mzazi mwenye anakuambia I regret kukuzaa kwa nakutaka and you should heal that inner childhood. That's what askanga Father Bidio akisema time ya inner childhood. Kama mzazi amekwambia kutaki ana regret kukuzaa, heal that part in yourself. My mom has never said such thing to me or any CJ Scatly akisema that shit to any of my brothers. Mama unilimsay to like polite. But I think mimi nimemsumbua kushinda mabro zangu. Sasa with all that said, naonaje kila mtu apeane conclusion moja na advice moja sana nyi wawili. Advice madema kwa huko nje na si wako kwa relationship kwa sababu mimi niliamua nikuwe kama Jesus. Unaweza advice aje madema kwa hapo nje tesoti wako heartbroken, wako na inner wounds, unaweza advice aje? Kama ni dem teenager na uko na ball na aujui ufanye nini. Kama una feel uko in a comfortable place kulea mtoi leo mtoi bila na buda ya mtoi hayuko around leo mtoi bila mehemehemo but wewe ulinipotezea my youth nini because there's always time. Every person is in their prime, you know. Utalea mtoi atakuwa mkubwa and then urudi kwa mdem ujibambe. Urudi soko. And then there's like nothing can change. Yenye ishafanyika. And then kama wewe ni dem na hauna ball na unapaka kwa na ball, make sure umeheal kwanza ndo kuwe na mtoi umpende venye haujaipendwa kwenyu. That one will work on you. Sisi uambia hadi madema kwa hapo nje kama anaweza date kwa na ball pia mimi na dem sana anaweza nibebea. Nitafutie dem. Kama unadai modesto. Kama unadai mtu mwenye ako na sexy eyes, tafuta modesto. Bana. Yeah. Unaweza semaje baby girl? Healing takes time. Alafu unajua venye kila mtu kwa different. Your healing might take 6 months, 3 months, a year. It depends on how you take about it. Unajua other people heal, like I'm in my healing process, nikukujie ndio unihilio part. After healing me I go to someone else mwenye sasa nitakuwa I want that guy. So I prefer ukihil tu peke yako. Don't give mixed signals to people like nikuonyesha nakupenda na sikupendi only for you to just heal me. And then after healing me niende mtu mwingine. Mimi make sure mimi naweza kupenda forever and ever. Nini kani uko na wivu? Acha funguke roho. Si acha ngufungule kani. Fungua roho. Hi guys, so they have gone to talk. Wameenda kukatiana. And it was such a lovely time on KIPAWA. I've been your host, Lauren Tesoti with Modesto and Sylvia. See you on the next episode. Ciao.